Hi Year 9, so if you remember, before school closed we were working on how to buy train tickets in German, and you put together your role plays which you performed to the class. So today we are moving on to booking a hotel room. Okay, so your learning objective is to be able to hold a conversation to make a hotel booking. Okay, so your starter is some tenses revision. So number 1, use the European students rule to conjugate wohnen, to live, in the present tense for all pronouns. Okay, if you can't remember what the European students rule is, you need to go back in your exercise book, look it up, and then write the full conjugation for wohnen. Once you've done that, you need to write wohnen for all pronouns in the past tense. Again, if you can't remember how to do the past tense, look in your book because we've definitely done it before. And part 3, wohnen for all pronouns in the future tense. Okay, so you will need to pause this video now and keep this slide up so that you can remember what you need to do. Okay, so let's take a look first of all at the European students rule, which is the present tense. So first thing you need to do is write down your pronouns. So you have got ich, du, sie, es, man, wir, ihr, and sie. Go back to your infinitive verb, which was wohnen. Take off the en, write what you're left with next to all of your pronouns. Wohn. And then you use your European students rule to add the endings on. So it is E, st, t, en, t, en. So you end up with ich wohne, du wohnst, es man wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen. Okay, then moving on to the past tense, the first thing you need to do is write your pronouns down again. And the second thing you need to do is write down your helping verbs. Ich habe, du hast, man hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Okay, so you've got pronoun step 1, helping verbs step 2, and then on the end of all of them you put your past participle. So your infinitive was wohnen, to live, and the past participle of that is gewohnt. Okay, so then on the end you write gewohnt. So I lived, ich habe gewohnt. You lived, du hast gewohnt. Okay, so the past participle doesn't change, it stays the same all the way down for all of you people. Okay, and then moving on to the future tense, again, the first thing you need to do is write your pronouns down. Secondly, you need to write down your will word. So, I will, ich werde, you will, du wirst, he, she, it, one will, es, man wird, wir werden, ihr werdet, and sie werden. Okay, and then on the end of that you put your infinitive verb, which was wohnen. So I will live is ich werde wohnen. You will live, du wirst wohnen, etc. So you keep your infinitive at the end all the way through for all of these people. Okay, so we're going to have a look at different types of accommodation now. So obviously you can... Okay, so we're going to have a look at different types of accommodation that you could book. So ich übernachte means
I stay overnight. So, ich übernachte in einem Hotel. Now, I need you to say these out loud like you normally would do in a lesson. So, in einem Hotel, in einer Pension, in einer Jugendherberge. Remember, J's are pronounced like a Y, so Jugendherberge. In einer Ferienwohnung, that's a holiday apartment. In einem Wohnwagen, auf einem Campingplatz, on a campsite. So let's go back over them again. In einem Hotel, in einer Pension, in einer Jugendherberge, in einer Ferienwohnung, in einem Wohnwagen, auf einem Campingplatz. Okay, right, so on the screen you can see that you've got your 6 types of accommodation, and we're going to play the what's missing game. So after 3, one of them is going to be missing, and you need to say out loud which one you think that is. Okay, 1, 2, 3. In einem Hotel. 1, 2, 3. In einem Wohnwagen. 1, 2, 3. In einer Ferienwohnung. 1, 2, 3. In einer Pension. 1, 2, 3. In einer Jugendherberge. And auf einem Campingplatz. 1, 2, 3. In einer Pension. Okay, right, so we're going to go back. Right, in your book or on a piece of paper, I would like you to draw out these pictures and write the vocabulary next to them. Okay, you might want to pause the video now so that you can have it on the screen to copy from. Okay, so we're going to move on to having a look at what a conversation looks like when you're booking a hotel. Okay, so here you have got a customer on the phone and a hotel receptionist answering the phone. Now, in your book, I would like you to draw out this conversation and put it into the correct order. So, first of all, you might want to look up any of the words that you don't know. And then draw out the conversation in the correct order that makes the most sense. Okay, so pause the video now, keep this on the screen, and then write out the conversation in the correct order in German. Okay, so let's have a look at the order of the conversation. So first of all, Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Hello, how can I help you? Guten Tag, ich möchte eine Reservierung machen. Hello, I would like to make a reservation. Alles klar. Welches Datum und für wie viele Nächte? Okay, what date and for how many nights? Am 4. Juli für 6 Nächte bitte. On the 4th of July for 6 nights, please. Kein Problem, wir haben freie Zimmer dann. Möchten Sie ein Doppelzimmer oder ein Einzelzimmer? No problem, we have 3 rooms then. Would you like a double room or a single room? Ein Doppelzimmer bitte. Wir sind 2 Personen. Wie viel kostet das pro Nacht? A double room please. We are 2 people. How much does that cost per night? Das macht 85 € pro Nacht mit Vollpension oder 61 € Halbpension. That is 85 euros per night full board or 61 euros half board. Vollpension bitte. Kann ich auch einen Parkplatz reservieren? So, full board please. Can I also reserve a parking space? Ja, natürlich. Die Parkplätze kosten 12 € pro Tag.
Wie möchten Sie bezahlen? Yes, of course. The parking places cost €12 a day. How would you like to pay? Perfekt. Mit Kreditkarte bitte. With credit card, please. Perfekt. Ich schicke Ihnen die Quittung per E-Mail. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Perfect. I will send you the receipt by email. Thank you. Goodbye. Okay, we're going to do some listening practice now. So you have got 6 questions here. You need to write these in your book or on a piece of paper. And then you're going to hear a telephone call between a customer and the hotel receptionist. And you need to answer these questions in English. You will hear the recording twice. So pause the video now and write these questions in your book or on a piece of paper. Okay, so here is the recording. 1. Hotel zum Bergblick, guten Tag. Guten Tag, hier spricht Ritter. Ich möchte bitte ein Zimmer reservieren. Möchten Sie ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer reservieren? Ein Einzelzimmer, bitte. Hotel zum Bergblick, guten Tag. Guten Tag, hier spricht Ritter. Ich möchte bitte ein Zimmer reservieren. Möchten Sie ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer reservieren? Ein Einzelzimmer, bitte. 2. Für wann möchten Sie das Zimmer reservieren? Ich möchte das Zimmer für 3 Nächte vom 12. bis 15. August reservieren, bitte. Für wann möchten Sie das Zimmer reservieren? Ich möchte das Zimmer für 3 Nächte vom 12. bis 15. August reservieren, bitte. 3. Möchten Sie ein Zimmer mit Aussicht auf die Berge oder auf den Garten? Eine Aussicht auf die Berge wäre ideal. Vielen Dank. Möchten Sie einen Parkplatz reservieren? Nein, danke. Ich fahre mit dem Zug. Möchten Sie ein Zimmer mit Aussicht auf die Berge oder auf den Garten? Eine Aussicht auf die Berge wäre ideal. Vielen Dank. Möchten Sie einen Parkplatz reservieren? Nein, danke. Ich fahre mit dem Zug. 4. Gibt es WLAN im Hotel? Ja, es gibt WLAN in den Zimmern, aber es gibt kein WLAN im Garten. Das ist kein Problem. Gibt es WLAN im Hotel? Ja, es gibt WLAN in den Zimmern, aber es gibt kein WLAN im Garten. Das ist kein Problem. 5. Ich würde gern wissen, wie viel das Zimmer kostet. Ein Einzelzimmer mit Frühstück kostet 112 € pro Nacht. Ich würde gern wissen, wie viel das Zimmer kostet. Ein Einzelzimmer mit Frühstück kostet 112 € pro Nacht. 6. Gibt es ein Restaurant im Hotel? Ja, unser Restaurant ist von 7 Uhr bis 23 Uhr täglich geöffnet. Prima. Ich freue mich auf den Besuch bei Ihnen. Auf Wiederhören. Gibt es ein Restaurant im Hotel? Ja, unser Restaurant ist von 7 Uhr bis 23 Uhr täglich geöffnet. Prima. Ich freue mich auf den Besuch bei Ihnen. Auf Wiederhören. Right, let's have a look at the answers. What type of room does he want? A single room. How many nights does he want to stay? 3 nights. How is he going to travel to the hotel? By train. Where can he not access Wi-Fi? In the garden. How much must he pay per night? €112.
What time's the restaurant close? 2100 hours or 9 p.m. Okay, right, so now you need to head over to Teams and find the work that I have left for you on there. So you've got this reading worksheet to complete, reading and answering in English, and then putting a complaint letter into the correct order. You also need to click on the link on Teams for Quizlet, and you will find your vocabulary that you need to learn this week. Okay, so that's all of your German work for this week. I will be back on here next week with more work for you to do. Bye for now.